Good morning. Hola Jesús. Buenos días, good morning. Este es un encuentro, una consulta de expertos en prevención bastante inédita que hacemos aquí en Oviedo, organizada por la sección Proyecto Hombre. ¿Me localizas? Como nos vemos en vídeo. A nivel local por la Fundación CESPA-Proyecto Hombre Asturias y desde mucho tiempo, pero también en esta ocasión con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, y nos honra que nos pueda dirigir unas palabras de inicio su alcalde, Alfredo Canteli. Representante permanente en Viena, director de la Fundación CESPA-Proyecto Hombre, señores y señores, muy buenos días a todos. Es un placer para mí como alcalde de Oviedo poder acompañaros en la inauguración de esta prestigiosa Consulta Internacional de Expertos en Prevención de Drogas que se va a celebrar hoy en nuestra ciudad. Sé que algunos venís muy lejos y por eso quiero trasladaros mi más calurosa bienvenida. Por deseo una feliz estancia en Oviedo, donde espero que os sintáis como vuestra propia casa y que os llevéis un recuerdo inolvidable de nuestra ciudad, de nuestras calles, de nuestra gastronomía, de nuestros monumentos y sobre todo de la profunda hospitalidad de todos los ovetenses. Quiero dedicarles un saludo muy especial al doctor Wadih, Maalouf, coordinador global de Prevención de Naciones Unidas, Alfredo, presidente de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, y a Regina Matson, secretaria general de la Federación Mundial de Drogas. Bienvenidos a Oviedo. Sois tres de los mayores expertos del mundo en prevención y adicciones y no tengo ninguna duda de que hoy vamos a aprender muchísimo de vosotros. Por supuesto, también quiero hacer una mención especial a la Asociación Proyecto Hombre y a la Fundación CESPA, que junto con el Ayuntamiento de Oviedo han sido capaces de organizar esta interesante jornada. Recibid mi más sincera enhorabuena. No solo por este relevante evento, sino que el encomiable trabajo que estáis realizando a diario. No se me ocurre mejor ocasión que esta para poner en valor vuestra valiosa labor. La Fundación CESPA-Proyecto Hombre y el Ayuntamiento de Oviedo llevamos 25 años trabajando juntos con resultados inmejorables. Nuestro compromiso sigue siendo tan fuerte como el primer día y os aseguro que así va a seguir siendo, porque concienciar y alertar a los ovetenses sobre los peligros de las adicciones siempre será una absoluta prioridad. Y voy más allá. El papel de las administraciones públicas no debe limitarse exclusivamente al rol de la concienciación. Debemos actuar con medidas concretas que incidan en la prevención y en la red de atención e intervención, así como en los recursos y en las herramientas que ponemos a disposición de los profesionales. Así, lo que hacemos en el Ayuntamiento de Oviedo, gracias precisamente a nuestra leal colaboración con la Fundación CESPA-Proyecto Hombre desde hace un cuarto de siglo. Por eso, nuestra gratitud hacia vosotros es tan profunda y verdadera. Os aseguro que acoger este encuentro es un gran motivo de orgullo para una ciudad como la nuestra, que siempre ha apostado por ambiciosas políticas locales de prevención. Finalizo deseando la mayor de las suertes para estas jornadas y para todos los proyectos que se os pongan por delante, porque vuestra suerte será también, sin duda, la de todos los ovetenses. Muchas gracias por vuestra atención y de nuevo bienvenidos a Oviedo. Muchas gracias, alcalde. No hace falta, los que somos de España, explicar la importancia que ha tenido el gobierno del país de España, en particular la dirección del Plan Nacional sobre Drogas, la misión permanente en Viena, pues promoviendo un abordaje más amplio, más adecuado, más efectivo en España ante los problemas de drogas y las adicciones. Y también nos honra mucho tener aquí, y nos va a dirigir unas palabras nuestra embajadora Esther Monterrubio, de la misión permanente de España en Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Viena. Embajadora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias a Proyecto Hombre por invitarme a participar en esta jornada de expertos en
saludo a todos, señor alcalde, coordinador de UNODC en materia de prevención de drogas. Es un placer para mí estar aquí. Me han dado la oportunidad de cambiar hoy Viena por Oviedo y tener el placer de pasar todo este día en la bella tierra asturiana. Creo que no estaba aquí desde 2021. Como saben, soy la embajadora representante de España ante las Naciones Unidas en Viena, donde tiene la sede la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Mi cometido y el de mi equipo en Viena es fundamentalmente hacer de la relación de España con la UNODC una relación profunda y una relación cada vez más rica. Lo venimos haciendo desde hace muchos años, desde el establecimiento de la propia oficina en Viena, pero también con ocasión de lo que fueron las negociaciones para los convenios que tenemos en materia de drogas. UNODC sin duda es la organización de referencia internacional en esta materia, porque tiene un carácter abierto, universal, pertenece al sistema de Naciones Unidas y realiza su labor en múltiples campos, fundamentalmente que van desde el tráfico, la lucha contra el tráfico de drogas, hasta los temas de tratamiento y prevención. Sabe además combinar, hacer este balance entre lo que tiene que ser la implementación de los marcos jurídicos y lo que es la asistencia y la cooperación a los distintos países. España, como saben, y el Gobierno de España es un firme defensor del multilateralismo y está entre las prioridades de nuestro país de política exterior. Y eso también afecta a lo que son las organizaciones que promocionan y promueven la cooperación internacional en el marco, en el ámbito de las drogas. ¿Qué aporta España y qué hace España en esta organización? Yo creo que aportamos tres cosas. En primer lugar, nuestros valores y el enfoque. Los valores, que son la defensa de los derechos humanos, una política centrada fundamentalmente en las personas, a las personas que son bien drogodependientes o bien tienen adicciones, se les considera como una persona enferma, un tratamiento integral y una aproximación que se basa en lo que llamamos base científica, Scientific Based Approach. Estos valores y estos enfoques los intentamos trasladar a las actividades de la organización según las indicaciones que nos dan desde los órganos de la Administración del Estado, fundamentalmente, en este caso, desde la Delegación del Plan Nacional de las Drogas. Y lo hacemos intentando orientar los trabajos de la organización, por ejemplo, mediante la aprobación de resoluciones o mediante el impulso de proyectos de cooperación que van en esta misma línea. En segundo lugar, lo que hacemos fundamentalmente es aportar nuestra experiencia. Desde la experiencia que ha supuesto lo que fue en su momento una iniciativa pionera, como fue la elaboración del Plan Nacional de las Drogas, hasta la presentación de las distintas estrategias que están elaboradas por el Gobierno de España, desde una aproximación integral, las ponemos de manifiesto y las intentamos trasladar y presentar en el organismo internacional. Y también aquellas experiencias y aquellos proyectos que realizan no solamente la Administración del Estado en sus tres niveles, estatal, autonómica y local, sino también la sociedad civil como Proyecto Hombre, que son iniciativas valiosas y que sin duda tenemos todos que tener en cuenta. Fundamentalmente, la tercera cosa que hacemos es aportar recursos humanos y aportar financiación. En el caso de los recursos humanos, enviamos expertos a las distintas actividades de la organización y también apoyamos financieramente a través de los recursos que se nos otorga por parte de la Administración del Estado determinados proyectos de colaboración, siempre en línea de las prioridades establecidas previamente. Es por ello que durante los últimos años una de las cosas que
fundamentalmente apoyar también la participación de la sociedad civil en las labores que desarrollamos en el ámbito de Naciones Unidas. Consideramos que las aportaciones de las asociaciones son útiles y deben ser tenidas en cuenta. Es por ello que hemos trabajado, como decía antes, con nuestros socios para empezar a introducir estos conceptos en Naciones Unidas. Y bueno, han tenido reflejo en algunos de los documentos que hemos aprobado recientemente. Naturalmente es una idea que no es compartida necesariamente por todos los Estados miembros. Por lo tanto, esto es, como llamamos en inglés, un work in progress. Es decir, vamos a seguir trabajando en esa línea y es una de las cosas que seguiremos trabajando de cara a la próxima sesión intersesional que tenemos antes de la reunión que tendremos el próximo mes de marzo de la Comisión Nacional de Narcóticos. Es por ello que para mí es un auténtico placer estar aquí hoy, porque este tipo de consultas en el que están representantes de la Administración Central, representantes de la Administración Autonómica, local y miembros de la sociedad civil y expertos a nivel general, constituyen una simbiosis perfecta para intentar, por una parte, identificar cómo podemos hacer políticas más eficaces que redunden al final en el beneficio de todos nuestros ciudadanos y hacer de nuestras sociedades pues, más seguras y más saludables. Y en este sentido yo creo que precisamente en la materia de la prevención las organizaciones no gubernamentales tienen mucho que decir porque están siempre en contacto con las comunidades, con las familias y siempre hacen unas aportaciones que están muy cercanas al trabajo que se realiza en el campo. Por lo tanto, eso es una cosa que siempre apreciaremos. Así que las conclusiones de este panel estoy segura que eventualmente podrán ser de enorme utilidad para el trabajo que desarrollamos desde la misión en Naciones Unidas. Muchas gracias. Estaré muy atenta a todo lo que tienen que decir. Gracias. Y terminamos esta primera parte de palabras de bienvenida y de introducción a este encuentro con Julio, Jonte, que es la cabeza, presidente del Proyecto Hombre aquí en Asturias y parte artífice de la organización de este evento con todo su equipo. Julio, tienes la palabra. Muchas gracias, Orión, excelentísimo señor alcalde, Esther, embajadora, doctor Maalouf, a todos los presentes. Voy a tratar de ser muy breve porque me han dicho que lo sea. Voy a tratar de utilizar la inteligencia humana porque la artificial no la manejo muy bien. Miren, el sentido común me dice que simplemente puedo sentir un honor teneros aquí, sentir el honor. Y además, el sentido común también me dice que no debo de hablar mucho más, porque para mí el valor está en que ustedes, todos, instituciones locales, autonómicas, nacionales, internacionales, compañeros de organizaciones que trabajan en la sociedad civil, como nosotros en Proyecto Hombre, pues vengáis al terreno donde está trabajando Asturias. Incluso, fijaros, yo siendo el director del Proyecto Hombre en Asturias, soy el menos indicado para hablar, porque yo siento el orgullo de mis compañeros y compañeras que están todos los días haciendo sus acciones de intervención en la prevención. Creemos en ella y como creemos en ella, no nos gusta quedarnos solo con la buena voluntad. El Proyecto Hombre puede tener muy buena voluntad, pero sobre todo, lo que quiere saber es que hace bien las cosas. Y en este sentido, además, es que lo digo con toda la humildad, nos hace presente a la ONU, ¿no? Y todo lo que representa, nos hace sentir que no solo somos parte de un trabajo diario con personas concretas, sino que queremos trascender y llevarlo a una humanidad mejor, ¿no? Para todos y para todos. Yo, bienvenidos, espero trataros lo mejor que sé y podamos. Creo que somos una tierra acogedora y estamos dispuestos a escuchar. Para nosotros
gracias, señor alcalde de Oviedo. Okay, I will moderate the first session in English, and then the second one, after the coffee break, I will do it in Spanish. Okay? Then I give the floor to our beloved Vice President of the Association Proyecto Hombre, Eloísa Velarde. Autoridades, compañeras y compañeros, muy buenos días. La idea inicial era organizar una reunión de trabajo de carácter interno para dar seguimiento a la evaluación longitudinal de uno de nuestros programas de prevención, el juego de llaves. Y esto sería con nuestros expertos de Proyecto Hombre en la Universidad de Oviedo, que aprovecho ahora para agradecerles enormemente su gran labor, así como a Julio, que está despidiendo, al alcalde y a todo el equipo de Proyecto Hombre Asturias por esta formidable acogida y organización. Pero luego pensamos que sería una gran ocasión para convocar a otros expertos y a otras expertas e instituciones de prevención de España como algún referente clave internacional. Como bien sabéis, ya puesta a trabajar en los distintos ámbitos de drogas y de adicciones, todavía más en prevención. Ante los desafíos que atraviesa nuestra sociedad, promover la prevención es ahora más necesario que nunca. El día de hoy queremos que se convierta en un reconocimiento a todas las preventólogos y preventólogas y tantos agentes educativos implicados que trabajan para hacer un mundo mejor, un trabajo a menudo poco visible. Participáis de este encuentro representantes del Gobierno de España, del Gobierno de Asturias, del Ayuntamiento de Oviedo, de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de las Islas Baleares, de la Federación Mundial contra las Drogas, de CESPA-Proyecto, de Grecia, de Líbano, Diálogo Internacional, Paz Juventud, la UNADC, la Fundación FIAR, la RIO y Proyecto Hombre, casi nada. Y es un auténtico honor contar además con la participación especial del doctor Wadih, coordinador global de prevención de la Oficina de Naciones Unidas para la droga y el delito. Mi más sincero agradecimiento y cedo la palabra. While waiting for the clicker, I just want to mention a few words of thanks. You need to put the microphone closer because otherwise I cannot hear. Thank you. Is it better? Much better. Okay. I would just like to start by special words of thanks for Oviedo for hosting us, and for Spain in general for hosting us, and hosting this specific event. And I will try my best to kind of summarize everything that's been said, but I will start with the points that Her Excellency the Ambassador mentioned at the beginning. In the role that Spain is doing with regard to the Commission on Narcotic Drugs
2030 to achieve sustainable development. One of these goals is on health, and one of these targets in health is on strengthening prevention and treatment support. So it's not only a response that is from a health-centered approach from a human rights perspective for health, but also this is action that supports sustainable development. Now, what is important is that joint commitment mentioned a specific in its preamble, in its introduction, specific paragraph that mentions the value of information and data gathering and evidence, and two, the fact that there are standards that needs to be applied when we say that there is prevention and treatment responses. It's not anything that is prevention and treatment required action, but there is standards, and this is where the importance of UNODC putting forward together with WHO the international standards on drug use prevention to really help member states when they say one prevention action, what do we mean by prevention? So, I will not be able to go through the entire content of the prevention standards, but I will highlight first that you see that there's a WHO logo, and the value of this is the fact that the evidence that is in it was used with the standard of scientific evidence that WHO uses for any prevention. So there is a lot of science. That's the first message. And the other message is, it is not investing in prevention comes at a cost. And it's sometimes more costly than the actual investment in prevention. Actually, since we're living in COVID-19, we're feeling it. Even if it's a communicable disease, and we talk about a non-communicable situation, but not investing in prevention is costly. The second is that prevention is a science. Not anything that we do in prevention is prevention. There is a science, so it has to be guided. There is no need to improvise unless we have to, and there is not enough science for the action. But also prevention of drug use goes beyond just talking about drugs and their dangers, or raising fears about drugs. And another important message is that early initiation of substance use in young ages is not the result of a free choice. So just these messages of saying no to drugs without any other assisting messages of how to, for a young person, say no is not enough. So the basic element is that in prevention intervention, the point of focus is not the drug. Because when you focus about the drug, you start talking about the drugs, the dangers of drugs, saying no to that drug. But when you focus on the person, and you try to focus on how to help that person overcome the vulnerability that led them to take that risky behavior, your framework of thinking as a policymaker shifts in the side of services provided. So you have to focus on the person and how to support that person moving forward. And that's why, with the evidence that we have from WHO scientific evidence, we clearly saw that 90% of the evidence-based program that showed an impact on preventing drug use do not necessarily discuss drugs at all, but rather focus on building social, cognitive, emotional, and cognitive abilities of the children at different ages of development. Every age of development requires a different assistance to reach that milestone of development. And a very important message also is the fact that when we work on any level of prevention without relying on science, the worst outcome is not lack of effectiveness, but there are many interventions that are documented by science that are referred to as iatrogenic. So a wrong prevention intervention can cause and increase the risk, and the absence of that prevention intervention would have been better than not. So that's why the importance of science is more important than ever. It's very hard to see this, I know. But you can see at least the first top level. When we talk about prevention, we talk about personal characteristics. Every person has their own genetic code, their own cognitive ability, their own mental capacity, their own way of reacting to stress. So, who we are as a person under our skin. But that person lives in a micro-environment that affects who they are. The family, the school, the peers can either make that individual vulnerability attenuated or elevated. So that reaction
policymaker get convinced that this is the right way of action. And probably that's the main reason why we're present here in Oviedo to demonstrate that good example moving forward as a model for other countries to follow. So the example of the cake is important because the element coming together when you cook, you improvise. But when you bake, there's a chemistry, there's a balance. One wrong mistake and that whole cake will collapse. You need good ingredients, but more, we have the evidence of what works. These are the evidence of the strategies that work. I mean, the prevention standard don't give you a menu of brands or packages, but what works, but there are within the EU, the exchange registries, and beyond to tell you what extra packages as a brand can work. We also have a new development of a review of prevention systems. So we have members state kind of assess what they have. When they have exchange of vision, they start realizing, there are certain prevention interventions that are linked to drug use prevention that I have never considered as part of my prevention strategy because they don't discuss drugs. I never considered. So basically, start mapping out larger menus of services and moving it forward, and we evaluate what works and what does not work, so we see how we can capitalize on that structure to help you in that system. I will not go into its details, but there is a systematic way to help the policymaker develop that strategy. But there's a range of stakeholders, and a meeting like this, where stakeholders of the response on the grassroots level and the policymaker come together, are important to discuss the way moving forward. And that's why we're grateful about a meeting like this, and we do a lot of policymaking seminars to unpack these standards to the policymakers and to coming with the civil society moving forward. So, from time-related measures, I will not go through all the slides, but I will mention the fact that the implementation, beyond just bringing everybody together, require a strong delivery infrastructure. That delivery infrastructure is importance of financial resources is evident, right? But also regulatory frameworks. So when we want to have packages in schools or at the family skills required, and that's why the importance of the presence of governmental counterparts, even at the local level, like the municipality here, are important in terms of moving forward, but also human resources. The people that are providing these services need to be well trained on these services moving forward. And that's why professionalizing the field of prevention response at the policy making level and service provision level is key. And now we have tools on every single level of prevention, not only saying this is an evidence-based package or not, but the entire system that is providing the prevention can be professionalized. So evidence-based prevention is for healthy and safe development of children, youth, and their well-being. So that's the key message. We are talking about drug prevention, but the culture of implementation is wider than an effect on drug prevention. The CND recently, that will reflect the importance of a change of perception, came up in 2022 by a resolution on early prevention. For the first time, the Commission is thinking about prevention moving from the age of 0 to 8. What can we do to change the trajectory of youth? And that's a very important resolution moving forward that the European Union, Spain being included, have supported moving forward. And that's a very important landmark resolution. If you are called, we lead you to the discussion paper that the UNODC developed to support the articulation of that resolution. The strategies that are used in drug prevention support many interdisciplinary strategies. As a minimum, ending violence against children, and youth engagement in youth violence, adolescent mental health. You see, they have very common strategies of intersection. So basically, this is a key component to reflect why the work that you are doing is linked to sustainable development. You are really helping youth grow in a healthy and safe way moving forward. UNODC, as we speak, is working on a framework of resilient children for a better future, bringing all the elements. You know, we have drugs and crime, right? We have segments of our house that work on virus prevention, on crime prevention at a social level. So all of these elements are being brought together in terms
But we will hear about its impact, that because it requires also not the culture of evidence-based, but the culture of evaluation put in place to really move the things forward. So thank you very much for attending this meeting. Thank you so much. Needless to say how important it is having you here. Thank you, and you are a very busy person. So thank you so much. 2 minutes for comments, and we move to Regina. Elena Presencio is the General Director of Prevención. Bueno, primero agradecer la claridad, la contundencia de la exposición y, bueno, me gustaría conocer si hay algún programa especialmente relevante a nivel de prevención en otros países. Conocemos los que se están haciendo en Grecia o en Líbano y también algunos de España, pero si a se destacaría algún programa en especial y lo podría compartir. Muchas gracias. Thank you very much. And I would like also to, it takes, it goes without saying, thanking Great Hombre for the good work that they're doing. And this networking with shades of expertise is key. There are many programs that work. It is, but the prevention standards will help you, whatever program you have, link at the ingredients that make it effective and ingredients that make it less effective so that you move it closer to the standards. I think with the presence of expertise here from the different countries would be a good way to present about their programs, but we do not like to tie a country with a specific brand of a program, but if you want me to give you a specific set of programs, the minimum packages that we strongly advocate for are life skills packages, which are packages that are delivered to the person directly, especially in schools, through a teacher that builds the resilience in the child at different ages themselves, to make informed decision, critical thinking, challenging normative belief, resisting peer pressure. You build the skills of the youth. And the other set of packages that are important are family skills packages. Not packages that help the parents, the police officers to see if their children are using drugs. No. Skills that make the caregivers and their children have a better relationship in different ages of development, how to apply appropriate discipline, monitoring in a healthy way, and have a good communication and bonding with the children. And the combination of building the resilient skills in the children and the family skills, when they're put together as two sets of packages, we have lots of evidence showcasing that it has a multiplicative effect. So you're building the resilience in the child and a healthy relationship with the social institution, which is the family, that have a long engagement with the children. These are the minimum basic packages. Okay, thank you. Let's move to Regina Mattsson, coming from Gothenburg, Sweden, to south of Europe. We're so delighted to have her here. She's the Secretary General of probably the largest federation on drugs worldwide, the World Federation of Against Drugs, because we are very linked with the World Federation Against Drugs. Regina, you have the floor. Thank you so much, and I see that you're going to time me, so I'm going to time myself and try to stick to it. Thank you so much for having me. It's truly been remarkable to be in Oviedo with this beautiful nature, but also to visit the Proyecto Hombre sites yesterday. It was such a pleasure to see the comprehensive methods that you're putting into place, not only in terms of prevention, but also within your GC. So I'm grateful for that, and thank you so much for having me. Like Honourable said, I'm from WFAD. We usually just say WFAD nowadays because it's easier. We're a global network of non-governmental organizations and individuals, and with over 400 member organizations in 67 countries, we aim to strengthen prevention, increase access to treatment, and to promote recovery. And we do so with a special emphasis on the rights and needs of women and children within our field, because we really need to bank on the Convention on Rights of the Child, but also make sure that women are incorporated in everything that we do, but not only women, but also this gender perspective, so leaving no one behind when it comes to sensitizing our efforts. I'll just quickly mention that we work on three pillars: advocacy, capacity strengthening, and projects. And these projects
are working with recovery-oriented services and prevention. So I'll leave some of these if you want to read more about what we do, but I've been asked to cut the time, so I'm going to move on. So with our some 400 member organizations, a good portion of them work within prevention efforts. And although we're a global network, the majority of our members work in low and middle income settings. And I'm saying this just to provide a background as to how I can answer the question, why is prevention important in other world regions? So beyond Europe, beyond the so-called West, why is it so important? And I have to start as well by remarking on Wadih's fantastic presentation. Really, the international standards on prevention and that connectedness with the SDGs is so important for the work that we do and that our members do. And it provides a valuable tool for grassroots organizations to really implement these services in a fruitful way. And we know a lot now of what works in prevention. We know that it needs to be data-driven, evidence-based, it needs to be gender-sensitive, age-appropriate, and culturally contextualized, right? Now, just to paint a picture, every year around this time, we get the World Drug Report that showcases these median numbers of entries into treatment. We hear that 1 in 8 people who need treatment receive this. But in reality, in some settings, treatment is almost non-existent. In some of the places where our members work, there's no access to treatment, and particularly no access if you're a woman who uses drugs or if you're a child of adolescence. And so this highlights a clear lack of social and healthcare structures that offer treatment possibilities for people to embark on this recovery journey. And even though when treatment is available, aftercare is still lacking in a lot of places, including my own country. So why do I say this? Well, if the basic social and healthcare structures aren't in place, what will be the support for people who have developed a dependency or an addiction? That's where prevention comes in. We need to start early and we need to work long-term with this. And we need to ensure that we have a continuum of care, but really start to focus on prevention within this continuum. So no matter the country or place, prevention is of utmost importance. But in these particular contexts, the lack of social infrastructure, the somewhat struggle with poverty, corruption, lack of opportunities, these very complex situations, prevention is so much more. It's essential. It's essential not only for the drug demand reduction, but to strengthen these protective factors around children, families, and their communities, and offering safe and healthy developments. And if done right, this goes hand in hand, like we heard, with other SDG goals, peace building, decrease of gender-based violence, and even an increase of gender equality. So what else is so important with prevention in these settings? Well, it's not that costly, and it's quite accessible. And we've heard that for every dollar, we haven't heard, but I think you said for every dollar spent on prevention, at least 10 can be saved in future health, crime, social costs. But this number can go even up to 1 in 300, 1 in $400. So prevention has this mediating factor, right? It's not only about focusing on drug use like we heard from Wadih, but it's about strengthening, or increasing mental health, ensuring school achievements, reduction in violent behavior, changing attitudes, and really developing this emotional intelligence for girls and boys alike. But despite this, money is going downstream. And even though it's really great that necessary services such as harm reduction, treatment are being more and more funding these days, funding for prevention is lacking everywhere, in all countries, in all contexts. Apart from perhaps here in Oviedo, because it apparently seems very well funded and fantastic here, so that's a good example. But this brings me to the main challenges, and I was asked to give challenges, why it's important, and some recommendations. I'm at the challenges sites, and this is from our members, from our global network. And the main challenge is continuously the lack of funding. And the lack of funding, unfortunately, goes hand in hand with a lack of government participation, a lack of engagement from the local stakeholders, and that commitment and cooperation between different services and civil society. Another lack is that although we have a lot of evidence now, it really rarely goes beyond Europe, North America, and Oceania. We need more research and more evidence in other cultural and country-based studies. And there's a lack of possibilities to accessing these tools and the trainings. We've heard now that there's new possibilities for this, which is great, and we need to make it accessible, have it translated,
And we need to support civil society within our networks and within our colleague spaces and so on to strengthen the monitoring and evaluation. Because there are a lot of prevention programs being done, and we need to see that they aren't doing harm, but they are good and effective. So we really need to monitor and evaluate this so that we can gain more evidence from beyond the West. But within these gaps and these challenges, civil society is still doing a lot with very little. And I just wanted to name a few of our members' work on this matter. Let me just see if I have time. Ooh, yes, okay, 2 minutes. In India, Project works dedicatedly to make schools, colleges, and communities substance abuse-free environments. They work with alternative pursuits and peer support. It's always young people engaging young people. They work to empower children, equipping parents and stakeholders, and here community ownership is key. In the DRC, there's a holistic approach being taken by our country office. Psychosocial support being offered to young people, peer support, vocational training, income-generating activities, and family support. And they're working really hard to create bridges between authorities and civil society, and are now embarking on making the first drug policy in the country together with the national authorities. In Belarus, despite the many challenges, Canteli is working to improve the system of primary prevention, targeted prevention, and early detection. And they're doing so with a special focus on young girls. They're developing leadership, communication qualities. They're working with skills and knowledge and focusing on this emotional development of both girls and boys in their local settings. And in Brazil, they're using sports to really prevent drug use and violence, encourage peaceful conflict resolution, and promoting a greater involvement of young people, so youth participation. In Kenya, NACADA, their national authority, is working hard with civil society to provide data. And many of our members from Kenya really were taking part or invited to take part of the development of their local standards and their local activities targeting different age groups. So we still have a lot to learn from one another, and it's places like this where we can come together and do so that just makes all the difference. And so, I'm going over, sorry. And so, some main recommendations. As we work to advocate for comprehensive services and a continuum of care, we cannot forget to strengthen prevention. We have to address the benefits of prevention and work with the benefits of prevention in low and limited resource settings and work with stakeholders. We need to have evidence-based services. We need to support and equip an M&E. We need more research in all of the world regions. We need to start early and work long-term. It needs to be gender-sensitive, data-driven. Children and young people need to be involved. We need comprehensive approaches, community ownership, collaboration, but most of all, we need to invest in prevention. And in doing so, we can ensure that our governments, funders, need to understand it's long-term, and if we do good evidence-based prevention, our young people and our societies are sure to reap the reward. So, 1 minute over, I apologize, and I thank you so much for having me. Thank you.
España el tema de los consumos, no voy a dar datos, pero sí que las tendencias últimas marcan un poquito la estabilización y al descenso en casi todas las sustancias, pero están muy altas todavía. Están muy altas y no es motivo de cierta satisfacción, pero no plena satisfacción. Consumos muy altos en todas las sustancias y además hay problemas con conductas adictivas de adicciones sin sustancia, con videojuegos, juego online, sobre todo en chicos y chicas muy jóvenes. En la participación en prevención, también España habitualmente todos estos años, por lo menos los que yo llevo desde los años 80, ha sido un país que ha habido una fuerza y una gran trayectoria de incluso comunitario, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, tercer sector, agentes muy implicados y participación ciudadana también. Pero esto ha tenido una variabilidad a lo largo de todos estos años y las sucesivas crisis y otras cuestiones también, incluso de gestión pública y social, de cómo se ha llevado el tema de adicciones, ha hecho que haya descendido. Si, por ejemplo, en el 2010 alrededor de 3 millones de personas las que participaban en los programas de prevención, estamos hoy en los 2.200.000 y subiendo un poquito desde los últimos años después de la crisis, pero ha descendido también. Esto hay que tenerlo en cuenta para contextualizar un poco todo lo que voy a decir a continuación de líneas generales. Por yo, me avisas después del tiempo. Y tenemos una serie de cambios y de retos importantes. Hay en los consumos, como ya dije antes un poquito, en la gestión se ha cambiado en muchos sitios, en las comunidades sabéis un poco, la organización española, este maravilloso Estado nuestro autonómico que tanto ha favorecido el crecimiento en todos estos años, pues esto genera también diferencias muchas veces en la gestión, en la aplicación de los programas y de las intervenciones y de las políticas, ¿no? Y también, efectivamente, como decía Regina, Wadih también, disponemos afortunadamente de mucha más evidencia de cómo hacer la prevención mejor. Esto es cierto también, así estos cambios van a favorecer que nos enfrentemos de una forma distinta a los retos que tenemos. Y ya entrando pasando un poco de esta situación, entrando un poco en las líneas prioritarias, en España está activa una estrategia 2017-2024 y un plan de acción 21-24. Y en esta se recoge una serie de acciones en prevención, yo voy a citar simplemente unas cuantas, que lo que hemos intentado en estos 3 últimos años, y con este delegado que tenemos actualmente, más aún, es, y se habló aquí, ya sale la palabra y la frase, resituar un poco la prevención. Esto hay que reconocer que en España la prevención, utilizando un poco el símil meteorológico, ha sido desde un plan de aplicación variable. Vamos un poco también el tiempo en estas zonas nórdicas nuestras, ¿no? Pues así ha sido también aquí. Ha habido épocas muy buenas de generación de muchos productos, de muchos catálogos de programas bien asentados. Algunos en aquellos momentos, en los 90, pues no había tanta evidencia, pero sí que había experiencia, se aprovechó mucho eso para recoger esos programas y aplicarlos. Pero ha habido épocas pues, por diversos motivos económicos, sociales, políticos, que esto no ha sido así. Entonces, lo que intentamos ahora con una serie de acciones concretas, recogidas de la consulta a la academia, de la consulta al tercer sector, de la consulta a las comunidades autónomas y a la administración local, pues hay una serie de acciones que voy a citar unas cuantas, además y muy rápido. Una de ellas es el portal de buenas prácticas. Bueno, y todo esto entendemos que va en un proceso lento, y va despacito, pero va. El portal de buenas prácticas que está gestionado desde la región de Murcia, del Plan Autonómico de Murcia, es quien lo gestiona, para toda España, pretende ser un repositorio de programas españoles, y también europeos e internacionales, pero sobre todo españoles, tratando de favorecer que la
programas prometedores queremos que la gente se sienta avalada de alguna forma a avanzar, a poder hacer evaluación con esos programas y poder publicarlos en ese portal y difundirlos a todo el mundo y que forman parte de una comunidad de programas que cualquier entidad, cualquier ayuntamiento, cualquier entidad de tercer sector pueda aplicar. Hay un bloque importante que es el de la prevención estructural ambiental. Aquí estamos trabajando con el doctor César, imagino que todos y todas conoceréis, en la identificación de experiencias y buenas prácticas en temas de prevención ambiental y estructural. La formación, se está haciendo formación a través de la Federación de Municipios y Provincias con este programa, hay un manual sobre el que se trabaja. Y bueno, nada más que decir sobre la importancia de la prevención estructural con lo que nos pasa con la ley, con la no ley de alcohol y menores, que llevamos tantos años y tantos intentos de la prevención estructural, e intentar que esto sea un poco el apoyo para que esa ley vaya adelante. Seguimos, aquí lo veis mucho con los estándares. Hace ya, en Europa, yo participé, además tuve la suerte de participar en el proyecto de inicio de gestación de los estándares europeos de prevención, del Observatorio Europeo, y están ahí desde hace 14 años. Y tampoco la aplicación sigue siendo, como decía antes, metodológicamente variable, no sigue siendo generalizada. Sí es cierto que hay una parte importante de entidades que lo hacen, pero no generalizado de todo ni lo que le llega. El currículum europeo de prevención, lo mismo, líder de lienzo. También hemos trabajado, que lo hemos traducido en español, de los pocos países que lo han hecho en Europa, y que han traducido a sus propios idiomas. Y también estamos haciendo formación. También va lento, va encajando despacio y va un poco a demanda de entidades, de administraciones locales y autonómicas que se posicionan un poquito en conocer y en trabajar. Y creo que puede ser sentar las bases para seguir mejorando y aplicando prevención más efectiva. Hay otra cuestión que seguramente a muchos de los autores que trabajáis en ayuntamientos hablando te va a sonar un poco repetitiva, y es la cuestión de los protocolos de coordinación con las entidades a nivel de redes locales. Bueno, pues sigue existiendo una falta de que esto se protocolice de alguna forma general, a nivel más estatal. Sabéis que las competencias estatales nuestras son complicadas. 2 minutos. Sí, puede terminar. Pero creo que es necesario un esfuerzo común, y hay algún grupo ya que estamos montando a través del Consejo Español de Drogas y Adicciones para hacer esto. Llegar a conocer el protocolo, sobre todo con menores en situación de vulnerabilidad, para que servicios sociales y educación, sanidad, esto que nos cuesta tanto en España, de coordinarnos y de entendernos, pues seguir trabajando con unas herramientas que faciliten esto. Hay una cuestión muy importante que resaltar, y es el que se habló poco, Wadih lo dijo algo, es el tema de los profesionales. Hemos cuidado poco a los profesionales de prevención en España. Se ha cuidado poco a los de tratamiento, quizás ha habido más estabilidad, más apoyo, pero en el tratamiento ha habido poco cuidado con los profesionales. Se ha hablado poco del burnout de los profesionales de prevención, y por eso hemos sacado una línea también de investigación con un grupo de profesionales de prevención que la Universidad de Valencia y otros grupos de investigación, para tratar de aproximarnos a un censo. Es que no sabemos muy bien todavía el número de profesionales que están en prevención. Tenemos alguna estimación, pero no tenemos claro un número más o menos exacto de esto, ¿no? Queremos acercarnos a ese censo, conocer qué perfiles formativos se están utilizando, las instituciones
conclusión, solo dos cosas, solo dos líneas de todo lo dicho. Y recalco un poco lo que ha dicho Regina y lo que ha dicho también Wadih. Es necesario seguir en la mejora de la gestión y de la aplicación de la prevención. Hemos avanzado, se ha avanzado, ha habido momentos muy buenos en España en la gestión y la aplicación de la prevención. Es necesario seguir avanzando en esa mejora. Y el otro punto de, a través de la formación, a través de las líneas que se puedan hacer de apoyo, el cuidado y la atención a los profesionales de la prevención. Esto es fundamental porque si esto no, estamos ahora ya unos cuantos en edad de retirarnos de jubilación. Algunos ya hemos pasado, nos hemos reenganchado, no sé si por el tema de ediciones, que trabajamos en ediciones, pero está habiendo problemas de recaptación de profesionales. Y esto es lo que tenemos que hacer una política de cuidado del profesional de la prevención. Y nada más, me he pasado un poquito, yo perdona. We still have 5 minutes before the coffee break. We can extend 5 more minutes, and then we will move the next speaker, maybe Jose Maria Blanco. Just you will be the first one in the second session, right? Okay. And then we still have 5 minutes to give the floor to Phaidon Kaloterakis. He's one of my best friends. And he took 3 flights yesterday to come here to Oviedo from Thessaloniki, Greece. And he's many things, but also, and that's why he's coming here today, President of CESPA-Proyecto, which is the Thessaloniki's network on prevention. Thank you so much, Phaidon. Thank you. Although we're best friends, he just gave me 5 minutes. No mercy there. Buenos dias. I would like to express my gratitude for being here, to be part of such an important event, and you know that it is a very important event when the Ambassador of Spain at the UN is here, the Chief of Prevention of UNODC is here, the Governing Coordinator is here, so it is a very important event and I'm grateful to participate. But I would like to congratulate Proyecto Hombre. In my humble opinion, Proyecto Hombre is the best organization of its kind in Europe. And believe me, I say this outside of Spain also. So, Eloísa and Helena, congratulations. We'd like to congratulate you, Honourable, for putting this together, and especially you, Julio, and your team, the Asturias team. Yes, it's amazing. Next time in Gijón, okay? Good. Is that the deal? Okay, now, Hippocrates, the father of medicine, Hippocrates from the island, of course, you all know the Hippocratic oath, all doctors worldwide take this oath, said that to prevent is better than to treat. Okay? And this is a personal confession. Although I come from the field of treatment, I'm involved in this field since 1980. I'm really old. I'm older than I am, I guess. I do think that this statement is true, that to prevent is better than to treat, mainly for 2 reasons. One reason has to do with statistics, numbers. Now, when we talk about people, when we talk about human lives, numbers do not matter. I guess that you're familiar with this story about this young girl who is throwing back to the ocean sea stars. I mean, the ocean is washing up sea stars by the hundreds, and she's throwing the sea stars back. And this man passes by and tells her, I mean, this is meaningless. I mean, you know, there's so many, you know. And she picks one and says, not to this one, and she throws it back. So even if one person recovers, it's worth the trouble, okay? So treatment is very, very important, but the numbers are against us. Because dependence is a form of extreme slavery. Okay? When you depend on something outside of yourself, you are not a free person. You are not free. And this is very difficult to overcome.
almost there is no willpower there. So very few people who are addicted go to receive services, and even fewer recover, maybe. I've seen thousands. Okay, so there is hope, but the numbers are against us. So I think to prevent is better than to treat. Okay, and then the second reason, it has to do with the fact that prevention mobilizes the whole community. Prevention brings the people together, unlike treatment. Prevention brings families together, professionals of all sorts, but most importantly, youth and children. It brings people together. And people who know me, they know that I play with Greek words, because many Greek words are in English and in Spanish, I guess. I mentioned this in Madrid a month ago, but I will mention it again. The word idiota, idiot, it's a Greek word, idiotis. But in Greek, it does not mean stupid. In Greek, it means private. Seriously, it means private. But it came to be that private. It came to be that if you keep to yourself, if you are private, okay, you are an idiot. The point is that we need each other. And prevention brings people together. So, not overstepping, because, yes, I'm going to do this. I'm going to finish with an invitation. I would like to invite all of you, a year from today, not from today, from this month, I mean, in June of 2024, the last week of June, please mark this in your calendars. One of the biggest international conferences will take place. It is the Global ISAP conference. ISAP stands for International Society for Substance Use Professionals. It's a very big network. It will take place in my hometown in Thessaloniki, Greece. So I invite all of you there. And the regional organizers are ISAP Greece, and I'm the president of the Greek chapter, and also Syrians, the municipal prevention centers of the city. I'm also president there, which is very important. It's a volunteer thing, it's a volunteering role, but all the parties of the city council voted for me, because prevention should transcend politics. Again, let's not be idiots. So I invite you there, and because Syrians, the prevention centers, and ISAP Greece are the organizers, I reassure you that the emphasis will be on prevention and not in my field of expertise, treatment. Okay? So, let's hope we will see each other again in a year from now. The last week of June, Greece is a great place to visit. To live is another matter. But to visit, so last week of June is summertime, it's great. Come to my city. Thank you again for inviting me and for allowing me to be part of it. Let's have a coffee break, 20 minutes, where just in the next room, okay? And we'll come back here in 30 minutes. Thank you. Cerrar.